Third quarter ng laban. Block 5 versus Batang Pulo Junior Division. Block 5 is wearing black with blue. And naka-gray naman ang Batang Pulo. Ay, sorry. Hindi natin na... Asuhin mo! Nice one! Nice! Unti-unti nakakahabol ang Block 5. Score now is 10-13. Start pa lang ng third quarter. We still have 7 minutes. Nabawian. Score now is 10-15. Ayaw pa, tangina! Score now is 12-15. 5 minutes left. Side division. Delikata. Best. And the two is very down. Side division. Isa na lang ang lamang. Nakahabol na ang Block 5. Bahada Bersya. Bahada Basis Garata Bersya. Kemudian Prince Shot. Dari Agus Pras. Agus Pras. Offensive Pras. Fourteen 15. Muna. Patagalan? Kaya yan.
Pastorja Urat Mihu Peribanda Santos. Armas Chata Tabloki Napoli Ugay Jesse Baxter Warja Francesca Mendoza Lelu Nalu Legend Reps Advance dalam langkah Sibo. Santos down. Jersey number 19, third personal foul, second team foul. Score is 14-16. Tabang pa rin ang dalawa. Ang Batang Pulo. O yun, 14-17. AJ Santos. 2 minutes left and 51 seconds. Place of penal. Santos, Pagkaklate. Ang sarap mo, baby. Yan, isilaman siya. Yan siya, nasa ang Gera! Gera! Shaka, Telangana forward foul. Foul on just number 16, running forward foul. Ayun, nakalamang na ang block 5. Lamang na ng isang punto. 18-17 ang score. We still have 1 minute and 5 seconds left. Seconds left sa third quarter.
First, Yehudi. Pass. 5 seconds. Tira! And the third quarter, scores 18-17, lamang ng isa ang Block 5.